Привет всем, и с вами я, Лазер, и у меня был друг на Большом фестивале и заснял интервью с Алексом Хиршем, за что ему большое спасибо. Конечно, операторская работа не идеальна, но все равно, я думаю, фанатам Гравити Фолз, собравшихся у меня на канале, будет очень интересно. Ну что, поехали! What if Mabel herself turns into a puppet? These are all ideas we kind of thought of. То есть у нас было несколько разные идеи. Например, мы думали, а что если она скорее живут, а что если у Мейбл появится такая сила, что она сможет вязать настоящие такие свитеры, которые как будто бы сами оживают и вокруг ползают. Мало ли что может случиться. Много идей. And there's a drawing I have somewhere of Mabel getting attacked by 50 socks that are biting her and chewing her face. I'm sure that sounds terrible coming from me. Let's see. How about I'll do one as Seuss. What's up, dudes? I'm Seuss. How about you teach me to say, give me some vodka. Die. One more time. Дай мне водки. What's up, dudes? Дай мне водка. I actually, this is something nobody has ever asked me, whether Seuss has ever had a drop of alcohol in his life. I imagine that Seuss probably hasn't, right? He kind of seems like he's sort of a big kid, you know? Я думаю, что, скорее всего, нет. Он кажется мне таким большим ребенком. Grunkle Stan probably has, like, if your nose doesn't get that orange, но Grunkle Stan, скорее всего, пил. Unless you've had a lot of vodka. Очень оранжевый. Наверное, он такой, потому что пил много водки. Let's see, I'm trying to think. We have a journal number 3 that we're going to be selling. That I wanted to talk a little bit about. So it's going to be coming out I know in America it's going to be coming out in summer, I think late June, early January, maybe. В Америке он выйдет летом, может быть в конце июля или может быть в начале января. I don't know about translation. It's funny, Disney never tells me when stuff comes out in other countries. Я не знаю, вышел ли перевод, потому что Disney мне никогда об этом не сообщает. But I know it will be available in English in the summer, and hopefully they'll translate it soon. Я знаю, что летом он будет доступен на английском, и, наверное, быстро его переведут. So this journal is going to be filled with a lot of gigantic, like, behind-the-scenes secrets about the show. I can't tell you all of them because then no one would buy the book. В этом журнале будет много секретов насчет шоу, того, что мы не показали в нем. Но я не буду обо всем рассказывать, а то никто не купит его. One thing I can tell you is that one of the questions I get asked most is, where was Great Uncle Ford in those 30 years when he went into the portal? Да, самый частый вопрос, который мне задают, где был дядя Форд все 30 лет, в то время, когда он вошел в портал, где он был? I've never been able to talk about it before because, I wanted. Не грусти и не бойся идти, путешествие ждет и тайной манит. Говорите, я должен побежать в секрете, но сейчас, когда шоу закончилось, я могу немного об этом рассказать. Basically, when Ford was accidentally knocked into the portal all those many years ago, he at the time was already furious with Bill Cipher. He knew Bill had tricked him. По сути, когда Форд попал в портал случайно, он уже был очень зол на Билла Сайфера, потому что знал, что тот его перехитрил.
And Ford's plan to stop Bill was to shut down the portal and bury all the journals. И планом Форда было закрыть портал и уничтожить все дневники. But since he got knocked in by his brother, he couldn't do his plan, and now he is in this strange multiverse Bill universe where Bill and Bill's strange kind reside. Но ему это не удалось сделать, и он попал в такую вселенную, где, по сути, Билл правил бал. So while he was in the portal, in the other dimension, Ford had a mission. He had to learn how to survive in another dimension. He had to create or invent some kind of weapon, and he was planning on using it to destroy Bill. По сути, ему нужно было научиться выжить в этом новом измерении и также создать такое оружие, с помощью которого он бы мог уничтожить Билла. While Ford was off in this other dimension, he saw many weird characters and encountered friends and rivals and became something of an outlaw. И там он встретил много разных персонажей, и друзей, и врагов, и даже стал каким-то вроде человека вне закона. Bill's henchmen wanted to catch Ford, so interestingly enough, Grunkle Stan was a criminal in our dimension, but Ford was essentially a criminal in the other dimension. Так что люди Билла пытались поймать его, и по сути, если дядя Стэн был вне закона в нашем измерении, то Форд был вне закона в другом измерении. There are wanted posters all across the multiverse with pictures of a young Grunkle Ford saying, "Find this guy dead or alive, give him to Bill," and you'll see what that looks like in the journal. Там были фотографии Форда, в которых было написано «Разыскивается, живой или мертвый», и нужно было его отдать Биллу до вознаграждения. As well as a lot more details and maybe a hidden Rick and Morty reference. But you didn't hear it from me. Я вам рассказывала. Another thing that we talk about in the journal that's sort of not really fully revealed in the show is kind of what the time was like when Grunkle Stan and Ford, one of the things it reveals is the time that Ford and McGucket, when they were younger, the mysteries that they investigated in the town. Еще очень много в сериале рассказывается про то, как Форд и Макгагет раскрывали разные таинственные штуки в городе. Очень много. So you'll get to read about those adventures that they had, and there's a lot of weird connections to the way the show is written in the book and the show that you'll just have to read when you see it. Но это будет в дневнике, и там вообще будет много интересных таких связей между книгой и сериалом. Будет интересно. We also have another book coming out that's a. Do you guys know what Choose Your Own? Сильна к ответам жажда, разгадка тайны каждой. I'm getting a look of no. Some people say yes. It's a kind of book where basically every chapter ends with a choice, and you choose which thing the character should do when you flip the pages, and each choice leads to a different ending. Такая книга, в которой каждая глава заканчивается вопросом, и можно выбрать, что будет следующее, что идет следующее. Разные книги такие бывают. So we have a book like that coming out, and the whole story is about Blendon, the time traveler. He's looking for this mysterious treasure that these time pirates have hidden somewhere throughout time. Это будет такая книга про Блендина, и он будет искать сокровища, которые пираты времени где-то спрятали во времени. But he's a really, really bad time traveler, and he keeps going to the wrong time. So he asks Dipper and Mabel, he says, "If you help me find the treasure, I'll cut you in on a piece of the profits." Он постоянно попадает не в то время, и поэтому он просит у Диппера и Мейбл помощи и говорит им, что поделится с ним своим доходом, если они помогут ему найти это сокровище. And he gives you a big choice. Which time do you want to travel to? The future, the Middle Ages, or the old American West with cowboys? And you reading the book, you get to decide where do you look for the treasure, and every ending is insane. То есть у вас есть выбор, где искать сокровища: в будущем, в средних веках или на Диком Западе. И вы читаете книгу и можете просто выбрать. Но при этом конец всегда примерно одинаковый. Those of you,
some of you might have noticed that in the last episode of the show, when Bill is punched out by Stan, he'll scream something backwards. Anyone notice this? Может быть, вы слышали, что в последнем эпизоде, когда Билла выбивает из нашей галактики, он что-то кричит задом наперед. This is something that has never really been talked about in the show, but if you choose correctly, one of the chapters in the time travel book will tell you something about that. Об этом в шоу не говорится, но если вы выберете правильно, то одна из глав в этой книге про путешествие во времени вам как раз расскажет, что сказал Билл в тот момент. The world of Gravity Falls has many strange hidden connections between the show, between these books coming out, and there's plenty of things that still nobody has ever found yet. Там есть много разных связей между сериалом, между книгами и просто много всего, о чем вообще еще никогда не говорили. Let's see, I'm trying to think if there's anything else I can tell you without getting in trouble from Disney. Я пытаюсь найти что-то такое, что я могу вам рассказать, с тем, чтобы у меня не было неприятностей от Диснея. One more interesting thing that we get to see in the journal is, you guys remember Gifty from the episode Suits and the Real Girl? I think I saw Gifty somewhere here. Maybe. I don't know. She's inside an arcade game right now or something. So in that episode, if you guys remember, Gifty, Suits throws her seed in the oven and it burns and she falls to the ground. Помните тот сюжет с Гиффани, где Сус бросает диск в печь, и он сжигает этот диск, и она исчезает? It seems in that episode like she's dead, right? Кажется, что она умерла, правда? You heard it here first, Gifty is not dead, she lives. Her electric code exited that robot and went somewhere else. I can't say where, but it will be revealed in the journal. Есть электрический код, в котором она сохранилась, и об этом будет рассказано в дневнике. But I can't tell you more than that because I don't want to give everything away about the journal. Но я не могу рассказать, где конкретно это будет в дневнике, я не хочу всего раскрывать, все секреты дневника. Before I say anything else about it, I feel like I saw some Gravity Falls costumes in the crowd. When everybody was wearing a Gravity Falls costume, kind of wave your hand. Let's see. What do we got here? We've got. All right, I see. Let me see how many Mabels I have here. 1, 2, 3. See, 4, 5, 6 Mabels, 7. This is an adorable Mabel right here. It's a delightful. Oh my gosh. When I originally pitched Armageddon, I wanted it to be like a really long movie, and Disney said, no, that's dumb. Я хотела, чтобы это был один длинный фильм, но Дисней сказал, не, нам не надо такого. They have like really strict rules about like what you can air and how long it is, and they said that like I signed a contract saying I would make a certain amount of episodes, and a movie only counted as one episode. У них есть очень серьезные правила о том, что вы можете снять и какой длины должен быть этот кусок, поэтому мне не разрешили. So I ended up chopping it into thirds. I actually think it made it better. It made it weirder, definitely. Ну, в итоге я разрезала весь этот фильм на 3 части, и мне кажется, что получилось даже лучше, по крайней мере, гораздо страннее. Writing the last episode was really difficult because there's so many things left about the characters that we wanted to show or wanted to do, but only a small amount of time to do it. Особенно было сложно снимать последний эпизод, потому что есть столько всего, что еще не раскрыл о персонажах, и так мало времени, чтобы все это раскрыть. One idea that got cut from the entire episode was there was a time when there was going to be a major plot involving Dipper's clones, Dipper 3 and 4. Да, вы помните эпизод, в котором были клоны Диппера 3 и 4, да? There was this crazy idea that after Armageddon was over and everything was back to normal, it turned out that like clones 3 and 4 were still hiding in the forest and they wanted to steal Dipper's life from him. Была такая идея, что 3 и 4 клоны все еще прячутся в лесу, и
хотят тоже вмешаться в ситуацию. It was like, even though Dipper had learned all these lessons and grown as a person, his clones were just as selfish and immature as he was at the beginning of the show. То есть его клоны были такие же самовлюбленные и незрелые, каким был он в начале шоу. А так за время шоу много нового узнал и выучил. And they saw that he was going to go back home with Mabel, and they said, like, no, we're going to kidnap him, and we're going to take his place, and we're going to go back to Piedmont instead. And it was just crazy. It was too weird. Они узнали, что он собирается вернуться домой с Мейбл, и они хотели его украсть и как бы занять его место. Ну, то есть это была очень такая сумасшедшая идея, слишком странная. There was also, we really wanted to find room for Quentin Tremblay in the last episode, but it was too packed. Every time we tried to put him in, there wasn't really enough time for him. Мы тоже хотели внести последний эпизод Квентина Тремблера, но у нас не было достаточно времени, чтобы это сделать. But I kind of, when it comes to the characters and things that we, didn't get to see in the end or didn't really get to resolve, what's kind of cool about it is it means if I ever want to make something else with Gravity Falls, there's still some stuff to be revealed. Но что круто, так это то, что если какие-то персонажи еще не полностью раскрыты, если я захочу снять что-то еще про Gravity Falls, то там это раскроется. I was trying to convince Disney for a while to do Gravity Falls comics. Я хотел, чтобы мы сделали комикс по Gravity Falls. Would you guys read a Gravity Falls comic? Would you guys buy it? I guess that's a yes. So it's possible, I try to talk them into it. There's a lot of weird stories left over and strange pieces that I think would be a lot of fun to see in that context. Or maybe, I don't know, maybe a special someday, we'll see. Возможно, мы сделаем это, потому что есть очень много историй, которые можно продолжить. Посмотрим, как пойдет. But the reason I, ended it when I did was, it was two big reasons. Есть две причины, почему я закончила сериал там, где я закончила. Half of it was that had been my plan all along, was to tell a short story that didn't go on forever. Во-первых, я хотела сказать короткую историю, которая не длится вечно. And the other half was that I just needed a little vacation after. Да, просто мне нужен был отдых, вот и все. После такой долгой работы. Writing, directing, doing voices, supervising art. Я писал, был режиссером, озвучивал, все это поддерживал, много работы. Dealing with Disney's rules, dealing with people suing us. Да, также имел дело с правилами Диснея, со всеми людьми, которые пытались нас судить. It's an impossible amount of things to do, and it was running me so ragged, and I felt like I don't want to do this unless I can do a great job. So I feel like I want to close this chapter for now, but it's possible that one day I might do something else with it. Просто было очень много работы, и я почувствовала, что мне надо завершить это на данный момент, но, возможно, я когда-нибудь еще к этому вернусь. In the meantime, I'm starting some new stuff. Unfortunately, I'm not allowed to say what it is yet. Пока я работаю над новыми проектами, но мне еще нельзя рассказывать, что это пока. I'll say that, one of the tough things about Gravity Falls is it was a kids show, and so there was a lot of jokes and things they wouldn't let us put in because it's for kids. Одна такая штука насчет Gravity Фолз заключается в том, что это детский сериал, и поэтому нам не разрешали многие шутки туда вмещать, которые были бы для взрослых. I'm friends with Justin Roiland, who works on Rick and Morty. And he's always bragging to me about how he can get away with anything. И он мне всегда говорит о том, что он может сделать все, что угодно в своем шоу, издатель Рика и Морти. Like he'll just be like, in today's episode, Rick shoots somebody in the face. And it's like, we can't shoot somebody in the face on Gravity Falls. Мы просто не можем такие шутки вмещать в Gravity Falls. We had do you guys, I don't know if you remember this, but we made some shorts. We made a Dipper's Guide to the Unknown shorts. Вы помните наши маленькие такие короткометражки?
чашки. And we made a Mabel's guide to like fashion and colors and stuff. And there were 6 Dippers guides, but only 5 Mabel's. It's because Disney made us cut one. Было 6 советов от Дибера и только 5 от Мейбл, потому что Дисней запретил нам один из них. I have never before said what that Mabel short was that got cut or why, but I'll tell you guys. Я никому раньше не рассказывала, что это за... So the other shorts was Mabel's guide to color, fashion, dating, that kind of things. Ну да, то есть там были советы Мейбл по цветам, моде, свиданиям и подобному. And we had one idea that we actually didn't end up submitting called Mabel's Guide to Death. У нас еще была такая идея советы Мейбл для глухих. And it was going to be Mabel has a pet caterpillar that gets eaten immediately by a bird, and she teaches you in a minute how to cope with death. Да. Вот у нее была такая ситуация, когда у Мейбл была ручная гусеница, которую съедает птица, и она пытается научить людей, как справиться с осознанием смерти. But I thought that was too depressing. So I didn't make it, and I said, let's instead do something called Mabel's Guide to Smiles. Мне показалось, что это что-то очень депрессивное, и я решил вместо этого сделать советы Мейбл про улыбки. And so we submitted our script, and Disney said Mabel's Guide to Smiles was way too offensive. И когда мы решили все-таки выпустить эти советы Мейбл об улыбках, Дисней сказал, что они оскорбительны для некоторых раз. Because it was about her going into a prison and trying to teach the inmates how to smile. I think we have to do a raffle now. Anyway, one day I might put the storyboards to Mabel's Guide to Smiles online, and you can see how screwy and weird it was. There's some kind of mystery wheel. Step right up, folks, to the mystery wheel. It's filled with worthless pieces of paper, but you can pretend they're money. What is this? Что это? Как каждые 2 часа мы разыгрываем призы, как вы помните. Окей, и в этот раз приз вытащит Алекс Хирш. Wait 1 second. I can improve this. Oh, 1 second. Grunkle Stan wants to take a ride in here.